Beim Partner Blazing Boost gibt es Hilfe für jede Destiny-Aktivität, egal ob Dämmerungsstrikes, Prüfung von Osiris, Raids, Master Raids, irgendwelche Exos. Auf Blazing Boost findet ihr Mitspieler und die Seite ist absolut sicher, wie die über 28.000 Bewertungen auf Trustpilot euch bestätigen können. Dort gibt es keine Cheater und mit dem Code Louis spart ihr euch nicht nur Geld, sondern unterstützt mich damit sehr. Danke dir, Kylo, für den Checkpoint. So, Jungs, also Aztecross, aktivster Destiny-YouTuber weltweit, wahrscheinlich holt die meisten Klicks im Moment. Der findet State of PvP nicht so gut. Wir schauen mal warum. Und ich muss kurz chillen, weil abilities is actually class abilities. All I'm saying is power creep is a real thing and we're definitely in the thick of it. And the problem is that it's only going to get thicker. With every single 3.0 introduction of our subclasses, these issues are only going to elevate. Man, oh man, who could have saw that coming? 8 months. Habe ich auch schon gesagt, so wird spielen, oder was? Zu Season of the Lost sogar schon. Dass es nur schlimmer wird mit jedem Update. Das war's, ja. Egal. Komm, schauen wir mal rein. We made this video. And all we had to go on back then was one 3.0 subclass. And it was Void 3.0. I made that video April the 18th. Way before we ever experienced classy restoration. Way before airborne effectiveness. But this video is not us patting ourselves on the back. We're just acknowledging what we all saw coming. And if I could predict other things in my life right now, as good as I predict Destiny Sandbox, my God, I wouldn't be down 69% for the year on Tesla. But still, nice. With that being said, we need to talk about what everyone is already talking about. Destiny 2's PvP being in shambles. Or so they say. Now, this video that we made well over 8 months ago was a video about how to das so klein gemacht ist. save Destiny 2's PvP, and also to give acknowledgement to some of the wins that Bungie had accomplished up until that point. I think one of the biggest ones was, of course, breaking our supers up into tiers. This immediately shifted things around, and it's why you've seen the rise of support supers, bubbles, and things like Zone Trials, Well of Radiance. You see, back before there were tier supers, everyone just went with the highest kill super that they could go for, and there was really no balance here. But breaking things up into tiers has sort of brought balance to the Force. Granted, I think when it comes to our lowest tier supers, the fact that sometimes you can't even get that super in a 4-4 game inside of Trials is crazy. Ja, also es wird schon Struggle, manchmal Ulti voll zu bekommen in einem vollen Trials-Game. Das ist natürlich unlucky. Aber ein anderes Problem ist, also falls er das anspricht, das mit Bubble und Well of Zone, Bungie könnte das, also zumindest Bubble könnten sie fixen, indem sie die Zone einfach größer machen, dass die Bubble nicht die ganze Zone abdenkt, dass du die Zone contesten kannst, auch wenn eine Bubble drauf ist, dass du einfach auf die Zone laufen kannst und die müssen raus aus der Bubble. Well ist ein anderes Problem, aber I mean, das Schwert kann man ja theoretisch kaputt schießen. Also da gegen Well kannst du schon eher was machen als gegen Bubble. To me. Now understand, 8 months ago, everyone's biggest concern back then was also gegen Well könntest du ja auch snipen zum Beispiel. Actually special weapons. Everyone was saying that, oh my god, people are using special weapons so much. You have hoppity hop hunters on stompies, and you were just starting to see small glimpse of where the meta was going. And that ich habe lieber 6 Hunter im Gegner-Team, die mit Stompies mich mit Shotgun anfangen und High-Risk-Plays machen, weil gegen High-Risk-Plays kann ich was machen. Ich kann die aus der Luft Shotgun, ich kann die aus der Luft retappen, ich kann die killen aus der Luft, als gegen 6 Titans oder Warlocks zu spielen, die hinter ihrer Barricade und im Rift stehen, weil dagegen kannst du nichts machen. glimpse being class abilities. You see, all along, guys, I felt like this was going to be a problem. Bungie likes to work off of past data, most notably Destiny 1 data. And it took them a very, very long time to arrive at a balanced sandbox for supers and a balanced sandbox for grenades. Dude, back inside of Destiny 1, we had one-hit sticky grenades. Literally, all you had to do was throw a grenade, which, by the way, would magnetize to your body with ease and would one-hit kill you. And Bungie looked at that and said, yep, that's balanced. We had self-res warlocks inside of Trials, and it took them a long time to really rein those in. But you guys remember Viking Funeral? There were so many times I would run around a corner to just burn out and die. Digga, das Gameplay sieht ja wirklich geisteskrank schlimm aus mit 70er FOV und so wenig Now, my FPS, ne? observation at the time was that Bungie had already been down this road before when it came to supers and to grenades. And considering they were expanding grenades to all of our subclasses, allowing that to be universally swapped out, I felt like Bungie had a good grasp on those abilities. And with the tier supers, I felt like Bungie also had another way to bring balance to those abilities. But what they have not been able to accomplish is balancing class abilities. We had a Trials card this past weekend. Boah, keine Ahnung, was er jetzt sagen wird wegen Balancing Class Abilities, aber dieses ganze Class Abilities Thema ist ja nur ein Problem, weil Specials nicht mehr existieren. Also, die Specials sind quasi non-existent, vor allem in 6 gegen 6.
wenn jemand eine Barricade gestellt hat, früher hast du halt mit einer Shotgun einmal drauf geschossen oder mit einer Sniper zweimal drauf geschossen und dann war die Barricade weg. Und heute kannst du das nicht mehr, weil dann deine Special Ammo weg ist und du, wenn du Glück hast, du einen Schuss zurückbekommst. Und früher hattest du einfach mehr Special Ammo, dass du damit loser umgehen konntest, dass du Barricades schießen konntest oder Leute aus dem Rift holen konntest und so. Und jetzt sind deine Shotguns scheiße, deine Snipers sind scheiße, Fusion Rifles sind strong, Nade Launcher sind strong und so. Aber du hast halt so wenig Ammo, dass du die halt einfach selten usen kannst. Und der Special Ammo Nerf in general war overall sehr dumm. Which was literally us playing every single game against barricade titans, popping barricades over and over and over. Das Counterplay gegen Barricades wäre, wie gesagt, Shotguns. Du springst drüber, Shotguns hinter der Barricade, die Shotguns die Barricade kaputt und so. Aber es geht ja nicht mehr, weil aus der Luft macht deine Shotgun keinen Schaden mehr, du kannst niemanden mehr one-hitten. Du musst generell viel zu nah ran an die Barricade, damit du überhaupt die Chance hast, ihn zu one-hitten. Und dann berührst du die Barricade, dann bist du dead. Das gesamte Counterplay rund um die Barricade existiert nicht mehr. Kein Special mehr, du kannst nicht mehr in die Luft springen, du kannst nicht mehr zur Seite um die Barricade rumsliden und dann so um die Barricade rumshotgun, weil wenn du slidest, macht deine Shotgun kein Damage. Es ist overall einfach ultra viele dumme Designentscheidungen, die dazu geführt haben, dass Barricades so geisteskrank stark sind. Weil das Exos Titans gibt's ja unverändert schon seit über einem Jahr. Titans Seit 2 Jahren sogar. Shields being applied to them and their teammates. And look, this isn't just something specific to Titans, but it's definitely something more noticeable in things like Zone Control, Trials of Osiris, where the whole goal is just to stay alive and cap zones. You see teams that are just rocking bubbles win out game after game simply because they're staying alive and they're hiding behind their barricades. And eventually, one team loses enough patience that they make the mistake of breaking cover and actually pushing, which punishes them. Now, Bungie recently just nerfed invisibility, as there were so many hunters pre-invis nerf that were just running around constantly going invisible. And you still see people going invisible now, but again, they nerfed the radar range. But guys, let's be real. Between invisibility, between barricades, between warlock healing rifts, we live in a sandbox now where PvP consists of disengagement. 1v1s are not 1v1s. It's you peek for a second to get a kill, and the moment you take any slight amount of damage, you run away. You run away and you pop either your class ability to heal yourself, or you pop your class ability to hide behind, or you pop your class ability to roll on the ground and grant yourself health back with things like Worm Husk. Classy Restoration was a great example of this getting way out of hand. But now that we have all 3.0 subclasses out in front of us here, with no artifact mods aiding it, it's very apparent to see that class abilities are a problem because as of now, they drive passive play. Now, there's a couple of things contributing to this as well. The overall sandbox. Ja, aber, ja, okay, gut. Das wollte ich gerade sagen. Er sagt noch, die Sandbox trägt einen Beitrag dazu, dass das Game so passiv ist. Und nicht nur die Class Abilities, weil genau das wollte ich gerade sagen. Wie stellt man, gibt's hier keine Autoübersetzung? Gibt's das nicht mehr hier? Untertitel nicht verfügbar, okay. Ja, also in der Handcannon Shotgun Sniper Meter, da gab es auch Class Abilities auf 9 Sekunden Cooldown, auf 14 Sekunden Cooldown. Und da, ja, war das nicht so passiv, ne? Also wenn Pulse Rifles und Scout Rifles wie DMT die stärksten Waffen im Spiel sind, und wenn du nah rangehst, auf das Risiko läufst, dass dein Melee 3-mal hintereinander nicht funktioniert, dass eine Sidearm dich 3-tappt und so, und dann, ja, also du kannst halt einfach nicht mehr aggressiv effektiv spielen, dann spielst du passiv. Aber wenn du passiv spielst, dann hast du mehr Zeit, in brenzlichen Situationen dich mit einem Healing Rift oder einer Barrikade zu retten. Box has definitely moved over to more passive play weapons. DMT is the #1 weapon in Trials of Osiris yet. Und das versteht auch keiner. Deadman's Tale war letztes Jahr was von seit Beyond Light, seitdem es die Waffe gibt, Season of Chosen. Ein Jahr lang Meta, dann haben sie es kurz genervt. Eine Season war es genervt und dann haben sie es wieder direkt gebufft und wieder Meta. Warum? Again, now I do partly feel responsible for this. I said that DMT needed a buff again. Digga, aber also das ist ja, und vor allem wie Bungie es gebufft hat, Digga, dass du einfach noch einfacher Headshots hitten kannst mit dem Ding jetzt. Ich habe das vorletztes Wochenende da auf Midtown das erste Mal geused, die Waffe. Das ist ja bodenlos krank. Das sind ja Free Kills. Also wenn du damit keine Headshots hittest, sorry, dann darfst du nie wieder einen Shooter anrühren.
of which it did, guys. After the nerf back inside of September, it was bad. It needed some love, especially inside of PvE. And it still needs love inside of PvE. But inside of PvP, it's back to being a monster. No Time to Explain is at the top of the list. A number of other pulse rifles have now entered the fray, including Revision 0, which is evolving week after week. And by the way, guys, this pulse rifle, if it isn't already meta in your hands, it will eventually be meta. By the time we get to the 4th version of Revision 0, it will dominate much of Crucible. It's got a 4-round burst mode that competes against other pulse rifles like No Time to Explain. And it's got a 2-round burst mode that can go toe-to-toe with Dead Man's Stealth. And with a single click of a button, this weapon also turns into a sniper rifle. Now, what does this exotic amongst these other pulse rifles and scout rifles bring to the table? Passivity, aka laning Larrys. Now, the comments normally surround pulse rifles as, oh my god, you're dead. Und dann kommen immer diese Kommentare von Destiny-Rentnern, von Leuten, die einfach schlecht im PvP sind auf Reddit oder von diesen Facebook-Gruppen, so irgendwelche Haralds und so, die meinen, hey, ja, das ist so ein anderer Playstyle, was heult ihr Handcan-Randoms so rum und so. Es macht einfach keinen Sinn, wenn du sicher am anderen Ende der Map stehst, dass deine Waffe genauso schnell killt, wie meine Handcannon, mit der ich erst 10 Meter an dich rankommen muss. Mein Playstyle erfordert viel mehr Risiko und dadurch viel mehr Skill to pull off als deiner und deswegen sollte dein Playstyle nicht stärker sein als meiner. For using a pulse rifle. Statement that I took pride in because, well, I'm actually a dad. And back in the day, I didn't mind saying I rocked pulse rifles because not many people were rocking pulse rifles inside of PvP. Hand cannons were the dominant meta. But if there's one weapon type that was definitely affected a lot here over the past year with the airborne effectiveness changes, it's hand cannons, man. I think it surprised everyone how much they actually take to the air when using a hand cannon. And it doesn't matter what class you're on, whether you're Warlock. Und ich schwör's euch, ich habe hier letztens, Bungie hat hier so einen Podcast gemacht, hier die PvP-Devs hier mit diesen hier Bungie-Dickridern von DCP, Firing Range da, Drewski, Cool Guy und so. Und da hat Bungie gesagt, dass in Lightfall alle Primärwaffen so accurate sein werden wie Handcan mit Deco-Skill vor Airborne Effectiveness. Das bedeutet auch Pulse und Scout-Rifles werden aus der Luft so präzise sein wie Handcans mit Icarus-Skill vor einem Update. Und ich sag euch jetzt, wenn Bungie nicht bedenkt, dass Pulse-Rifles in der Luft nicht so präzise sein sollten wie eine Handcannon, dann haben wir ein riesiges Problem. In Lightfall, vor allem mit Strand dann noch zusammen. Corner or even a Titan. In-air gameplay and hand cannons just go hand in hand, no pun intended. Pulse rifles and scout rifles, though, these weapons definitely benefited from the AE changes. You're always on the ground. Matter of fact, one of the biggest complaints I had when talking about sandbox in certain weapons like pulse rifles and auto rifles and even scout rifles is that there was too much of an accuracy penalty when moving. Ja, Digga, du siehst es ja mit, wenn die Heat Rises gerade machen, schon mit Pulse Rifle ist krank. Und wenn du nicht mal Heat Rises brauchst, musst du Luft alles zu hitten mit Impuls. Oh, viel Spaß. Notably high impact weapons, as intrinsically high impacts are supposed to give you more accuracy while stationary, and any type of strafing that would occur in the past would actually result in inaccuracies. Here recently, though, that's actually been rectified, which is why you've seen No Time to Explain back on the rise again. No Time to Explain is actually considered a high impact weapon. Vigilant Swing is another exotic that's also considered a high impact weapon, at least based on its impact. Long story short, guys, you're able to be more mobile with these weapons, or at least strafe with them. But to be quite clear, we live in a sandbox now where strafing or even engaging punishes you, which is why so many people just stay in a lane. Crucible to me, guys, between the passive gunplay, the overwhelming amount of class abilities, and the team grouping that is occurring, especially in 6v6. Think about how many engagements you find yourself into inside of 6v6 Crucible, where it's like a 1v3 or a 1v4. It's a snowball effect. And you know what else had a snowball effect? You know what sandbox or what time frame of Destiny had a snowball, or what some people call a death ball sandbox? Destiny 2 Year 1. Destiny 2 Year 1 was not about how well you could shoot. Everything was nerfed. Your movement was nerfed. The TTK of all your weapons were nerfed. You didn't have special weapons. You simply had primary. Ja, gut, aber Your Movement was nerfed und dann bringt er da Controller-Gameplay, wo natürlich nicht so smooth aussieht wie MNKs halt, ne? Aber ja, also, weapons, most with extended time to kill values. The meta back in year 1 of Destiny 2 was not how well you can engage, but how well you could stay with your team. And we have slowly but surely fallen back into that. Now, how do we fix this issue, Cross? Well, 8 months ago, the solutions I really... Wie wir das fixen können? Wir geben Handcannons wieder 45 Meter Range, wie zu der Zeit von Season of the Drifter, Buff und Shotguns wie zur Forsaken-Zeit. Und dann sind die 2 stärksten Waffen-Archetypes, mit denen du schnell und aggressiv spielen musst.
Und dann wird auch niemand mehr erstmal DMT usen. Und solange das Game dann so im State ist, wo du aggressiv spielen musst, weil du sonst absolut ineffektiv spielst, in der Zeit können sie sich dann darum kümmern, dass solche Dinger wie Titans und so in den Griff bekommen werden. Und also, ja, es gibt ja unendlich Dinge, die sie aufzählen können, aber Titans, selbst wenn das weg ist, hast du ja noch 1000 andere Cheese-Dinge. Gave was based on a sandbox that had not had airborne effectiveness introduced to it. And I know everybody's like, oh my god, Cross, you're still talking about AE. I'm actually not, because we do know AE is being addressed. We complained and complained and complained, and finally, it's getting addressed. Primary weapons should eventually be back to pre-AE levels, or so Bungie says, and this should be occurring in Lightfall. For lucky, it may even occur halfway through the season. And I think that's gonna do a lot to drive aggressive play yet again. Taken to the air with that primary weapon Nee. will Nee, no sorry, longer nee. be punished. Also selbst wenn Waffen wieder aus der Luft accurate sind, wird das Game immer noch scheiße sein. Weil du halt immer noch, Digga, du hast Nades ohne irgendwelche bestimmten Mods einfach, du hast die auf 20 Sekunden Cooldown zum Teil. It can be, but you can Das ist geisteskrank, dass du einen Touch of Thunder Nade alle 20 Sekunden schmeißen kannst und die dich 10 Sekunden lang verfolgt. so more effectively at some point in the future, which is going to drive a lot more aggressive play. Again, most of us, especially that like to take to the air, we do so with like a risk-taking mentality. Like, I know I'm not going to get the entire team, but if I can get one, maybe two people, I've succeeded, and I'll continue taking to the air yet again. And when you continually have someone on your team or on the opposing team constantly pushing into a group of enemies successfully with aggression, this will break up that passivity. There's like certain portions of a game every time I join like a 6v6 game or something where I spend like the first few minutes just breaking that passive play. I mean, I just completely just throw myself right into the mix of enemies, trying to break them apart, because once they get into this human centipede mindset, it's almost impossible to win, and it's infuriating to go against. It's like war of attrition. It's trench warfare, man. This is World War I. Nobody likes that here. We want to square up. I think AE being reversed for primary weapons is going to have a profound effect. Again, Warum spielt er denn da nicht auf seinem Hauptaccount? Liegt das eventuell an Skill-Based Matchmaking? So, I don't know if it's coming halfway through the season. It's very likely Bungie wants to see it with Strand first and then roll back AE, as Strand is really going to put us all in aerial gameplay. Now, as far as class abilities go, to me, this is a simple fix. Class abilities, or exotics, that benefit off of class abilities, aka Science, also Wormhusk. Again, not all of Ja, ihr habt es ja gerade gesehen mit dem Grapple und Thunder Crash. Das wird so laggen im PvP. Aber überlegt euch mal, Bro, es ist letzte Runde Trials und da Shoulder Charge ein Titan, ein Warlock rein und ein Hunter grappelt sich da rein und schmeißt dir eine Blade Barrage ins Gesicht und du hast keine Chance auszuweichen. Ja, ist aus deren Sicht ganz cool. Aber wenn du das empfängst, ist es halt cool. Was soll ich dagegen machen? Vor allem, weil es 100% laggen wird. Ne? of them, but some of the more egregious cases like that extend the class ability cooldown when wearing those exotics specifically. So you have a default cooldown for your class ability. That's still the same, Tier 1 to Tier. Ja, okay, das wäre ein guter Fix für Wormhusk, dass du einfach sagst, wenn du die ausrüstest, dauert der Cooldown doppelt so lang und so. Aber bei Titans würde das nichts dran ändern. Weil, also erstmal triffst du die Titans meistens im Dreier-Squad und die haben also die ganze Zeit Barricades. Und selbst wenn, dann würden sie halt einfach gar nicht pieken. Und gar keine Barricades, also in der Zeit, wo sie die Barricades nicht abhaben, dann verstecken sie sich halt in der Zeit, ne? Tier 10. But say you have max mobility on your hunter, which drives the cooldown of your class ability, and you apply Wormhusk. That should immediately double the class ability cooldown, so that you cannot keep using it over and over again in every engagement. And guys, Und abgesehen davon würde das halt Wormhusk, also Wormhusk wäre dann komplett gekillt. Hätte ich aber auch kein Problem mit, weil das ist, also, keine Ahnung, wer spielt Wormhusk im PvE oder machen Shades für 40 Leben, das ist ein absolutes PvP-Exo. Und das ist auch so ein Ding. So Titans, das ist ja auch so vom Design her einfach komplett dumm. Das ist ein Exo, das bringt im PvE gar nichts, weil die Barricade komplett kaputt geht, da ihr Leben halbiert ist. Die geht direkt kaputt, die Barricade. Du musst im PvE nicht durch deine Barricade schießen können. Das ist einzig und allein ein Exo für PvP. Und wer zum Fick hat sich gedacht, dass es cool ist, im PvP eine Barricade stellen zu können, wo du durchschießen kannst und Gegner treffen kannst und die Gegner sehen dich, aber können nicht auf dich drauf schießen. thought of this fix way back when Ich habe erst einen neuen Aztec, einen Titan. Und, ja.
Stasis freigeschaltet, Witch Queen Campaign, aber ich habe noch nicht so gutes Gear. Lorely was the meta. And Lorely is still very, very good. But that's another example. Any of these class ability related exotics, and we do have a number of them, but the more egregious cases extend the cooldown on our class abilities when using said exotics. Sure, you can keep the level of potency that they present, but you just don't give that opposing... Janem Banem. Mr. Fister, danke dir für 34 Monate Kuss. Danke dir für den Support. Player the option to use it in every single engagement. Now, this does bring up things like barricade titans that sit around their barricades and constantly proc overshields over and over. I've actually seen some great suggestions, like class ability energy for titans doesn't begin regeneration until the barricade breaks. That's a pretty good one. And understand, guys, this is going to happen. It is. I fully believe the class abilities. Hallo, willst du deinen Account löschen? Biete dir 1K. Hallo, Kilian. Ja, okay, komm. 1K. That we see that are out of hand now will be dealt with. Take empowering rifts, for instance. We used to run around one-shot body shotting with aggressive snipers and Ariana's number of other things, and Bungie went in there and nerfed empowering rifts on warlocks. Unfortunately, that nerfed like the aggressive play, because at least you were playing or engaging. Bungie hasn't really nerfed passive play enough, and I'm really hoping the AE changes or reversal to AE for primary weapons is going to fix this. Another way to fix this, and we brought this up and everyone thought Unlucky. was 150 round per minute hand cannons. Dude, you want to go ahead and break things up big time? Bring back 150 round per minute hand cannons and simultaneously pair that with the reversal of the AE changes, and boom, you're about to have an extremely aggressive meta. Watch what I say, guys. If Bungie ever was bold enough to bring back 150s, which I highly doubt they ever would, we made an entire video about it, because I think that would actually... Ja, das, ja. Damit hat alles angefangen, Digga. Als sie gesagt haben, keine 150s mehr, wir machen alle Waffen langsamer und schlichter. aid in bringing aggressive play back inside of Crucible. And understand, back in the day, outside of consolidated hand cannons, a huge reason why Bungie did this was because they thought that 150 round per minute hand cannons were just too powerful. That had 0.8 second time to kill value. They were great dueling weapons, and you can also use them very easily from within the air. But dude, so many things have happened since then. Pulse rifles have the best TTK values across the board. SMGs are fantastic. Even post AE changes, SMGs are still fantastic. All I'm saying is that if Bungie really wanted to shake things up, boy, throw us a 150 round per minute hand cannon and let it fly. Granted, that defeats the entire purpose of Rose being a hybrid 140. Either way it goes, what I'm banking on more than anything, guys, is that the AE changes being reversed for primary weapons is going to fix a lot of your frustrations. Nein, Bro. Also das ist so ein... Also da ist Cross absolut falsch, Digga. Auch wenn Airborne-Effekt das wieder funktioniert und du wieder aus der Luft schießen kannst, wird das Game PvP-mäßig immer noch ein Trümmerhaufen bleiben, Digga. Also das Game ist einfach voll mit Kacker. Ändert nichts, ob du aus der Luft deine Shots hitten kannst. As far as class... Das ist nur dieses mit Airborne-Effekt, das ist nur so ein Philosophie-Ding, wo Bungie gesagt hat, ey, wenn ihr gut seid und ihr als gute Spieler schlechte Spieler bekämpfen wollt, dann nerven wir euch gute Spieler jetzt noch extra mehr. Das war einfach nur so ein Ding, was der Community gezeigt hat, jo, was die guten Spieler im PvP wollen, juckt uns gar keinen Meter. Abilities go. That is something. Aber es ändert ja nichts dran, Digga, dass solche Dinge wie Lorenz und so einfach ewig uncheckt bleiben. Ändert auch Airborne-Effekte nichts dran. That's gonna have to be personally catered from exotic to exotic. These exotics that are benefiting the user for using their class abilities with no serious drawback to things like cooldowns. That's gonna be something Bungie has to find. Oh, gut, dass er das anspricht. Es gibt auch so viele Dinge in Destiny, die dir im PvP einen Vorteil geben, ohne dass du davon einen Nachteil hast. Wie zum Beispiel Overshield. Oder auch dieses Healing-Zeug und sowas. Du kannst einfach eine Barricade stellen, kriegst den Overshield für nichts. Du musst nichts machen. Früher musstest du für einen Overshield noch einen Kill machen. Dann hast du einen Overshield bekommen. Jetzt kriegst du für einen Kill nicht mehr einen Overshield, sondern du kriegst Overshield nur, wenn du dich versteckst oder Barricade bombst. Finally tuned. And they could tune this in between PvE. Und bei Classy Restoration genau dasselbe. Du kriegst einfach for free, ohne dass du irgendwas machst, Heilung. Einfach so. PvP. We've seen it multiple times before, so for my guys inside of PvE, they're like, no, not my worm husk. Listen, calm down. It's okay. Bungie could do these things selectively. It's just completely up to Bungie whether or not they want to do it. Overall, guys, this is my thoughts on the current state of Destiny's Crucible. If you're frustrated by the passive play inside of Destiny, this is where learning broken builds can really benefit you. Have I introduced you to Dead Messenger with Karnstein armlets, with lightning... Oh, Digga.
Nein, hat er echt ein Video dazu gemacht? Wann hat er das Video dazu gemacht? Bitte nicht. Ah, okay, scheint ein bisschen länger her zu sein. Ja, Digga, dieses hier Constant, also hier dieses neue Stormcaller-Meal mit Wireframes ist gottlos. Surge? See, everybody hates us when we make abilities like this, but at least we're playing aggressive, dang it. But if you have any other suggestions down below, like serious suggestions, feel free to comment them. We're all ears, man. Fellas and ladies, thank you all for coming and watching, and as always, slap that like button like your mama told you right. Ja, tolles Video, mein lieber Aztecross. Moin Tuk Tuk, alle Bizeps.